Okay, so now it's recording started. Okay, I see almost 16 participants is that, including me. That means only 15 kids आलेत आज join झालेत. Number is very less. काय use आहे का काय? Because that number 17 is very low. Usually when class सुरू करतो तेव्हा around 30 kids असतात. काय झालंय का कुठे? कारण एकदम कमी आहेत मुलं. Anyone know anything? No? Okay. Then we are gonna do second lesson. Okay, last time आपण Python सुरू केलं, so we are gonna continue Python. So now कुणी इन्स्टॉल केलेत माहिती आहेत का? Can someone tell की किती मुलांनी इन्स्टॉल केलेत Python त्यांच्या मशीन कॉम्प्युटरवर? Is anyone installed Python on their machine? मुलांना कोणी केलं असेल तर सांगा. No one installed Python. अरे बापरे. काय डिफिकल्टी आली आहे का कोणाला की इंटरनेट कनेक्शनच नाहीये? व्हॉट इज द रिझन? कारण एक दोघांकडे तरी लॅपटॉप आहे तसं मी लास्ट टाइम ऐकलेलं. एक दोन जणांनी लिहिलेलं की त्यांच्याकडे लॅपटॉप आहेत, त्यांनी पण नाही ट्राय केलंय. नो. ओके, तर मग ऍक्च्युली इट्स गुड टू लर्न इन टर्म्स ऑफ की पेपरवर लॉजिक लिहिणं. इट्स गुड. पण प्रॅक्टिकल केलं नाही तर मध्ये तुम्हाला रिझल्ट दिसणार नाहीत आणि मध्ये यू विल नॉट हॅव फन. मग एक त्यातली मजा निघून जाते की अरे मी फक्त पेपरवर लिहितो प्रोग्राम आणि त्याचा रिझल्ट काय दिसत नाही. टीचर सांगतील तेच काय खरं असेल तर दॅट टेक्स आउट द फन. म्हणून मग युजली कॉम्प्युटरवर ट्राय करत असाल तर यू विल हॅव मोर फन. तर ठीक आहे, आज इन्स्टॉल नाही केलेत पण गाईज definitely try installing Python on your machine so you can do the codes. Last time आपण फर्स्ट प्रोग्राम बघितलेला राईट, की पायथॉन फाईल एक्सटेन्शन काय असतं आणि फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट केलेलं की प्रिंट स्टेटमेंट होती राईट, प्रिंट आणि हॅलो वर्ल्ड. सो दॅट समथिंग रॅन्डम टेक्स्ट आपण प्रिंट केलेला जस्ट टू गेट फॅमिलियर की प्रिंट कमांड आहे आणि प्रिंट कमांड यूज केली आणि ती रन केली की ते प्रिंट कमांड मधलं सगळं स्टेटमेंट असतं किंवा टेक्स्ट असतं ते डिस्प्ले होतो. तर दॅट इज व्हॉट वी वर सीइंग. माने मी टॅब वरती काय ट्राय केल्या नाही त्यामुळे माहिती नाही, पण यू कॅन ट्राय इट आउट. इट शुडंट बी डिफिकल्ट, पण ट्राय इट आउट. नाही झाला वर्क तर नाही झाला. ओके, सो द फाईल एक्सटेन्शन असतं .py. तर लास्ट टाइम आपण ट्राय केलेलं राईट. लेट मी शो दिस थिंग्स राईट. रिसेंट फाईल मध्ये जाऊन आपण त्या दिवशी तर आणखीन काहीतरी टाईप केलेलं. एक्सक्यूज मी, आपण 3 स्टेटमेंट प्रिंट करत होतो राईट लास्ट टाइम. दोज आर व्हेरी सिम्पल. मुलांना दिसतंय का माझी स्क्रीन? दोज आर व्हेरी सिम्पल स्टेटमेंट राईट, की जस्ट लाईक प्रिंट एफ तसंच ते प्रिंट करतोय आणि कोट्स मध्ये असतात. सो आय थिंक दिस इज नॉट झुमेबल. IDE मधलं आहे. बट लेट मी ओपन दिस सेम फाईल इन टू what do you call what we call we'll open the same file in Notepad++. म्हणजे मग तुम्हाला दिसेल राईट. So same
same file, demo file, we'll open it in a Python. This, so you can see. I will save it. But ID वापरत होतो की that was better for you to see it. But in this you can see की print statement वापरतो आपण आणि whatever we put it in a quotes, that is being displayed, right? तर मी ही फाईल रन केली, इथे जाऊन म्हणालो की where is the file is here, right? तर रन म्हणालो तर it displays all this text, right? Whatever the text we have it in a file with that. So today is good day, then I woke up at 7:15 a.m. all these statements it prints. So print content print करण्यासाठी print statement आहे ना Python मध्ये. That is what we learned last time. ठीक आहे. आणि लास्ट टाइम मी होमवर्क दिला होता, कोणी केलाय का? ज्यांनी म्हणजे केला असेल पण सबमिट केला नाही, दे कॅन टेल इट हिअर, कारण आय नो की दोघांनी केलाय कोणीतरी आणि आय एम गोना जस्ट शो देअर होमवर्क. पण अदर दॅन दॅट टू पीपल, टू किड्स, कोणी बाकी कोणी केलाय का होमवर्क? ओके, कोणी केला नाहीये होमवर्क. होमवर्क नाही केला, पायथॉन इन्स्टॉल नाही केलं तर गोना बी डिफिकल्ट गाईज. मग शिकता नाही येणार आहे काय. तर तुम्हाला होमवर्क करायला पाहिजे, इन्स्टॉल करून ट्राय करायला पाहिजे तरच शिकता येईल. तर मी आता दोघांनी कोणीतरी होमवर्क केलाय त्यांचा दाखवतो. आयडिया त्यांचा काय होमवर्क केला आणि चुकलंय म्हणून पिकॉन एक अशातलं नाहीये. तर जस्ट मुलांना काय समजलं आणि काय नाहीये तर त्याच्यावरनं दिसतंय म्हणून मी शेअर करतोय की आय थिंक होमवर्क दिस इज फ्रॉम प्रियांका. 6th ग्रेड मधनं प्रियांकाचा हा होमवर्क आहे. तर प्रियांकाने हे लिहिलं राईट की नेम कोलन, लेट मी जस्ट शो की होमवर्क काय होता आणि काय केलंय की दिस इज माय स्क्रीन. ओके, सो दिस इज द होमवर्क राईट की नेम आणि तुमचं नाव लिहायला सांगितलेलं, स्कूल कोलन आणि स्कूलचं नाव. तर ते करताना प्रियांकाने बघितलं इथे तर नेम कोलन दीपिका, हो नॉट प्रियांका, दीपिकाने काय केलं की दीपिका गोपाळ सावंत, स्कूल नेम स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर लिहिलंय राईट. पण तिने जस्ट टेक्स्ट लिहिलंय. तर दीपिका हे टेक्स्ट असं लिहिलं तर दिस इज प्लेन टेक्स्ट राईट. पायथॉन मध्ये पायथॉन फाईल लिहायची राईट, त्याच्यामध्ये पायथॉन कमांड मध्ये प्रिंट करणाऱ्या लिहायचं. तर मग असं लिहून काहीच प्रिंट होणार नाही. समजा ही फाईल मी आता तसंच टाईप केलं आणि हे केलं काय की आता तुझं जस्ट टाईप केलं मी इथे की नुसतं तसं जस्ट आपण म्हटलं की नेम दीपिका सावंत राईट. मी पुढचं काय करत नाही, पण हीच फाईल सेव्ह केली मी राईट की इथे फाईल सेव्ह करतो आणि रन म्हणालो तर इट इज गोना गिव्ह मी एरर राईट. तर ते करण्यासाठी तुझं जे हे कंटेंट आहे हे प्रिंट करण्यासाठी काय करायला पाहिजे आपल्याला, तर त्याला पायथॉन मध्ये कमांड आहे ना प्रिंट, आणि प्रिंट नंतर कोलन आहे, हे सॉरी कोट्स आहेत. तर दिस इज द कोट्स सिम्बॉल तुम्ही बघत असाल तर ते डबल कोटेशन मार्क येतं ते आहे, ते स्टार्टिंग आणि एंडिंग. असं केलं आणि आता रन सेव्ह केलं फाईल आणि नाऊ इफ यू रन इट तर यू कॅन सी ओ दिस इज प्रिंटिंग what you typed in this place, right? So that is the way. Print नंतर this is the braces, curly braces, then quotes, starting quotation mark, and at the end it is ending quotation mark, right? And bracket complete. So that is the way you write print statement in Python. तर ऍटलिस्ट दीपिकाने ट्राय केलंय, विच इज अ गुड थिंग. हे बाकीच्या मुलांनी ट्रायही केलं नाही. तर
कारण मी हे दाखवतोय कारण दीपिकाने ट्राय केलं त्यामुळे आता तिला दाखवता आलं की हो काय करावं लागतं. त्यामुळे दीपिका आहे काय? दीपिका असेल तर येस म्हण इथे. दीपिका तू आहेस का चॅट वर इथे? ओके. तर ऍटलिस्ट तुला चुकीचं लिहिलंस पण त्याच्याने आता तुला कळलं ना की कसं लिहायचंय. त्यामुळे मुलांना की चुकीचं असेल समजलं नसेल तरी पण होमवर्क करायचा प्रयत्न करा. त्यामुळे होमवर्क तुमचा करेक्ट करून दाखवला तर तुम्हाला ऍटलिस्ट कळेल की हो ती प्रिंट काय आहे. प्रियांका दीपिका समजलं ना प्रिंट कसा वापरायचा प्रिंट स्टेटमेंट. राईट. जगदाळे तुम्ही प्रिंटला ब्रॅकेट दिलाय. तो ब्रॅकेट त्या नेम प्रिंट सोडून दुसऱ्या कमांडला हवाय. प्रतिभा तुझ्यासाठी सांगतोय ते तू जे कॉपी केलंयस मी तुझं कॉपी करतो मेसेज इथून आणि तुला दाखवतो की कसं होतं की तुझा मेसेज असा आहे प्रिंट असं ते. आता मी सेव्ह करून रन केलं तर परत सिंटॅक्स एरर दाखवेल. जेव्हाही कॉम्प्युटर पायथॉन इंटरप्रिटरला समजत नाहीये कमांड की ते लगेच सिंटॅक्स एरर दाखवेल. राईट. तर हे असं असण्याऐवजी प्रिंटला नाही ब्रेसेस तर पुढचं जे टेक्स्ट आहे त्याला ब्रेसेस द्यायचे आहेत. छोट्या गोष्टी पण तुम्हाला मुलांना या कळल्या तरच पुढचं काहीतरी शिकवण्यात अर्थ राहील. आता बघितलं ओके समथिंग स्टील रॉंग इट सेज राईट. कारण इथे प्रिंट मध्ये काहीतरी घोटाळा झालेला दिसतोय. तर लेट्स सी काय आलंय. प्रिंट दिसत नाहीये चुकीचं. फाईल trace back most called last colon. कोट्स चुकलेत का? There shouldn't be anything wrong. असेल तर ते फिक्स करणं इज अ फन पार्ट. ओके. फर्स्ट डेमो ऋतूला काय म्हणता येतो. ओके. जेव्हा असं कधीतरी एरर दिला ना तर डिबग करायचं असेल किंवा फिक्स करायचं असेल कुठल्या लाईन मध्ये एरर आहे तर सेकंड लाईन कमेंट करायची. नाव यू नो ओनली फर्स्ट लाईन इज गोना वर्क राईट. फर्स्ट लाईन मध्ये इट्स शोइंग सम एरर. लेट मी सी. Okay. I think I know. Print should be lowercase. P, Rujula. This is what happens. P is a lowercase. Python uppercase, lowercase मध्ये issue करतो. See, now you can see when I change your first print uppercase to lowercase, that's what it is, right? Okay. That is one. आणखी आय थिंक कोणीतरी काहीतरी विचारलेलं. ओके. ओके. आय थिंक माने तुम्ही पण लिहिलंय पण यू नीड टू हॅव ब्रेसेस अराउंड दिस थिंग. ओके. सो देन हे एक होमवर्क पाठवलेलं कोणी दीपिकाने आणि देर इज अनदर होमवर्क की हे मानसीने पाठवलेलं. मानसी आहे का? मानसी असतील तर येस नो. नलावडे मानसी नसेल तर ठीक आहे पण मानसीने व्यवस्थित केलं होतं पण जस्ट असेल की होमवर्क दिलेला असतो किंवा होमवर्क सांगितलेला असतो त्याच्यामधलं स्मॉल मिस्टेक असेल. इट इज नॉट रिअली अ मिस्टेक राईट. पण मी लिहिताना लिहिलं होतं तुम्ही की नेम कोलन आणि देन पुट युअर नेम राईट. मानसीने व्यवस्थित केलंय हे पण तिने नेम लिहिलं नाही आणि कोलन
तिने स्वतःच फक्त नावच टाकलं आणि हायस्कूल टाकलं. इव्हन तिला लक्षात नाही आलं की हे जे दाखवतोय तर तिला वाटतंय स्टार आहे, तर स्टार नाहीये, दॅट इज कोट्स आहे. सो आय होप तिला नंतर येईल तेव्हा कळेल, कारण दॅट लेटर इज नॉट स्टार, इट इज हे याच्यासाठी तुम्हाला हा दाखवत होतो की याच्यामध्ये की दिसतंय का मुलांना तुम्हाला ऑन माय स्क्रीन की दिस इज अ कोट्स नॉट अ स्टार. इफ यू लुक ॲट द स्टार, स्टार लुक्स डिफरंट, राईट? स्टार इज लाईक दिस अँड दिस इज डबल कोट्स, तर दॅट इज द डिफरन्स. तर मानसीने व्यवस्थित केलंय पण तिला कळलं नाहीये, तर मे बी यू गाईज नीड टू जस्ट मेक शुअर की इट्स अ कोटेशन मार्क नॉट स्टार. ठीक आहे. पण या दोघांच्या होमवर्कने ऍटलिस्ट मला कळलं की ओके, मुलांना काय समजलं नाही, कारण छोटी छोटी गोष्ट असेल पण इट इज वर्थ टू स्पेंड टाइम. नाहीतर मग अरे माझं हे चालत नाही किंवा शिकलो पण काय प्रोग्राम लिहिता येत नाही, दॅट इज नॉट अ गुड आयडिया. ठीक आहे. तर दॅट्स रिझन ऍटलिस्ट मुलांना होमवर्क करा, त्यांनी तुम्हाला काय कळलंय नाही ते ऍटलिस्ट मला समजत जाईल. ठीक आहे. दॅट्स वन पार्ट. Then let's continue. Today okay. So that was from the last homework. Actually, I want to run the quiz what we took last week one more time. म्हणजे मुलांना समजेल की are they able to do things or not. So it's the same quiz what we did last time. Let's see, quiz. Yeah. It's the same thing. So you guys have to answer again. दीपाली, तुमचं होमवर्क मिळालं नाही. पालिनकर, तुमचं होमवर्क नाहीये. मी चेक केलं. आय थिंक यू अटॅच रॉंग होमवर्क. व्हॉट इज पायथॉन? इज इट स्नेक? येस. Then it's a computer language. Yes. And it is number one computer language. Yes. आता दुसऱ्या याचे आन्सर सांगा की व्हॉट कमांड इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन पायथॉन. आत्ताच बघितली आपण. काय कमांड आहे? आत्ताच बघितलं. चव्हाण, तुम्हाला समजलं की नाही? कारण या आत्ताच बघितलं ना 2 सेकंदापूर्वी पण. प्रिंट इज अ कमांड used to display text in Python. And this is just for your information, and this is kind of mugging. You guys don't need to know, but yeah, good to know. You guys remember, is Python a interpreter language or is it a compiler language? Okay, interpreter language. Okay, that's good. At least थोडंफार लक्षात आहे मुलांना. So see, that's good job. That was the quiz. आपण का परत क्विज घेणार नाही आहोत. तर ओके, लेट्स मूव्ह ऑन टू. कोणीतरी म्हणाला राईट होमवर्क केलं, पण आय थिंक आय विल शो यू युअर होमवर्क. दीपाली, दिस इज युअर होमवर्क. That's old, right? But I don't see your new homework posted back in this one. There is no attachment. Okay, so let's go back. Forget about the homework. Listen. Okay. So आपण या लेसन मध्ये काय शिकणार आहोत? तर व्हेरिएबल्स. व्हॉट इज अ व्हेरिएबल? व्हेरिएबल म्हणजे काय माहिती आहे का? What is a variable? What is the use of a variable? And how to create variables? Anyone? Okay, so variable म्हणजे जस्ट लेमन टर्म मध्ये बोलायचं तर इट इज
some kind of a name where you can save values, right? तर मी विचार करत होते की हाऊ आय कॅन एक्सप्लेन. तर मला वाटतं की प्रिलिमिनरी तुम्ही एक थॉट प्रोसेस बघितली तर लेट्स सी की इथे डू द बिगर साइज असं एखादं बकेट आहे, राईट? दिस इज डोंट गो ऑन माय ड्रॉइंग गाईज, पण हे बकेट आहे, राईट? आणि याच्यामध्ये दिस इज द बॉल, राईट? So this ball, if you put it in this ball, this bucket in this ball, so okay, the bucket saves this, has this ball, right? तर त्याच्यामध्ये बॉल ठेवलाय तर ओके, दॅट बकेट हॅज अ बॉल. तर व्हेरिएबल इज समथिंग लाईक दॅट की जस्ट नेम. बकेट सारखं एक कंटेनर आहे आणि त्याच्यामध्ये काहीही तुम्ही ठेवू शकता अशातलं. त्यात आता बॉल ठेवला, त्यामुळं यू कॅन से ओके बॉल कंटेनर असं म्हणू शकता तुम्ही, राईट? किंवा बॉल ठेवणार, बॉल असणारं बकेट असं नाव दिलं तर ते नाव होईल. मग ते व्हेरिएबल नेम इज दॅट नेम. पण याच्यामध्ये तुम्ही एक बॉल ठेवला आहे किंवा अरे मल्टिपल बॉल्स ठेवले, लेट मी ओके मल्टिपल बॉल्स ठेवलेत, राईट? किंवा हो नाही बॉल काढले मी आणि त्याच्याऐवजी नाव आय एम पुटिंग बॉक्सेस इन इट लाईक दिस स्क्वेअर्स. सो इन्स्टेड ऑफ these things I'm putting squares in it. So बकेट तेच आहे, राईट? पण त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या वस्तू ठेवू शकता तुम्ही. त्यात व्हेरिएबल्स आर सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, की एक कंटेनर सारखं नाव आहे की त्याच्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या गोष्टी ठेवू शकता. पण आता याच कंटेनर मध्ये दोन्ही गोष्टी मिक्स नाही करणार आहोत आपण, असं नाही होत. म्हणजे जे कंटेनर असेल तर बॉल्स आणि स्क्वेअर बॉक्सेस दोन्ही मिक्स नाही करत कंटेनर एका कंटेनर मध्ये. व्हेरिएबल डोंट डू दॅट. व्हेरिएबल ऑलवेज गोना हॅव ओनली वन टाइप ऑफ थिंग. ओके स्क्वेअर बॉक्सेस, actually I'm just giving you guys the example of box size आणि shape. पण ऍक्च्युली जेव्हा व्हेरिएबल्स येतात तेव्हा दे हॅव डिफरंट डेटा टाइप्स. So just for the sake of understanding, variable is some kind of container to save some information. समजतंय तेवढं? समजलं का? येस, नो? ओके, हा ओके म्हणाला तरी ठीक आहे, कारण ऍक्च्युअल व्हेरिएबलचा यूज जेव्हा करू तेव्हाच लिटरली तुम्हाला कळेल काय म्हणायचंय ते. आतापर्यंत हो व्हेरिएबल म्हणजे सम काइंड ऑफ कंटेनर, बकेट सारखं असतं किंवा कसलं तरी असतं असं जरी लक्षात आलं तरीच खूप आहे. आणि जेव्हा आपण एक एक व्हेरिएबल वापरू त्यावेळेला समजलं जाईल. तर दॅट इज व्हॉट द व्हेरिएबल इज. देर इज अ नो प्रॉपर डेफिनेशन, इट्स जस्ट अ कन्सेप्च्युअल पार्ट. ओके, तर पायथॉन मध्ये कसे असतात व्हेरिएबल? सो आता जसं मी म्हणालो की यू कॅन डिफाईन अ व्हेरिएबल एक्स. एक्स इज अ व्हेरिएबल आणि त्या एक्सला 5 व्हॅल्यू असाइन केली आहे. म्हणजे हा एक्स व्हेरिएबल जिथे जिथे वापराल तिथे तिथे तो 5 म्हणून वापरला जाईल. जसं आता मी बकेट दाखवलं की हा या बकेटमध्ये 3 स्क्वेअर आहेत. हा बकेट मी जिथे जिथे नेईन तिथे तिथे 3 स्क्वेअर्स असतील, राईट? त्याच्यामध्ये तसंच या व्हेरिएबलचं आहे की हा एक्स जिथे जिथे वापरेन तिथे तिथे मला 5 दिसतील. ते एक्सच्या ऐवजी 5 असतील. तसंच इथे हा व्हेरिएबल वाय आहे, त्याला मी असाइन केलंय जॉन. तर जिथे जिथे वापरू वाय तिथे ते जॉन म्हणून येईल. आता जस्ट या व्हेरिएबल्सचा आपण प्रोग्राम मध्ये कसं करतात म्हणजे आता याचा यूज काय ते आता दिसणार नाहीये तुम्हाला, पण जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्प्ले पार्ट की काय होतं आणि काय नाही, आपण एक पायथॉन फाईल बनवूया प्रोग्राम. त्याच्यामध्ये आय विल शो यू गाईज की काय म्हणायचंय ते, राईट? सो ओके, लेट्स सो क्रिएट अ न्यू फाईल, राईट? जसं जिथे एक्झाम्पल दाखवलं मी इथे तसंच मी लिहिणार आहे इथे पण. एक्स इक्वल टू 5 वाय. चला फक्त एक एक्सच लिहूया आणि ते एक्सच प्रिंट करूया. प्रिंट
जेव्हा म्हणालो लास्ट टाइम रिमेंबर की सिम्पल टेक्स्ट प्रिंट करायचं होतं ते आपण टेक्स्ट डायरेक्ट प्रिंट केलेलं, पण एक्स ची व्हॅल्यू जेव्हा प्रिंट करायची असेल तेव्हा जस्ट एक्स ब्रॅकेट मध्ये टाकला तरी पण तो डिस्प्ले करेल, राईट. लेट से पायथॉन, मी तुमच्यासाठी प्रत्येक वेळेला नवीन फाईल क्रिएट करतोय कारण आयडिया इज की त्याच्याने तुम्हाला फाईल सेव्हिंग आणि क्रिएशनचं लक्षात येईल. व्हेरिएबल फाईलचं एक्सप्रेशन काय असतं पायथॉन फाईलचं, आताच मगाशी बघितलं. समवन टाईप फाईलचं एक्सटेन्शन काय असतं? क्विकली गाईज, झोपू नका. कुणाला आठवतंय का पायथॉन फाईलचं? ओके गुड, दॅट्स गुड, ऍटलिस्ट कोणीतरी जागा आहे. ओके, तर आता हे फाईल मी रन केली तर काय डिस्प्ले होणार आहे माहिती आहे? एक्स डिस्प्ले होईल की 5 डिस्प्ले होईल? कोणीतरी एक्स होत आहे की 5 होत आहे डिस्प्ले? 5, गुड, आणि दॅट्स गुड. ओके, तर लेट्स सी. ओके, यू गाइस सी इट. व्हाट इज इट डिस्प्लेस? 5, राईट? या, सो काय सांगायचं, टीच करण्याचा पॉइंट आहे की हो, एक्स हे व्हेरिएबल आहे आणि तो प्रिंट केला तर एक्सचं कंटेंट प्रिंट होतं. जसं मी मगाशी म्हणालो इथे बकेट आहे, बकेट मध्ये किती आहेत बॉक्सेस ते सांगेल ना. तसंच आयडिया इज की एक्स इज अ कंटेनर अँड इट हॅज अ व्हॅल्यू 5. मग प्रिंट केला तर एक्स, तर इट इज गोना प्रिंट 5. जसं आता इथे याच्यामध्ये दाखवलंय तसं आय विल टेक अनदर फील्ड ऑल्सो, की तिथे काय की वाय इक्वल टू जॉन, राईट? किंवा ओके, आय थिंक आय विल टेक सुमेश, राईट? आणि प्रिंट करायचं म्हणालो, प्रिंट वाय. तर आता हे प्रिंट वाय करतो तेव्हा काय प्रिंट होणार आहे? त्याला वॉट एव्हर is contained in this y, which is Sumesh, is going to print that. Let's run it, right? So you can see first it printed 5, which is what we printed here, right? And then it printed Sumesh, which is this. समजतंय का मुलांनो? Does it make sense to you? की व्हेरिएबल कसे यूज होतात, राईट? येस, नो? कोणीतरी जगदाळे अंडरस्टूड की नाही? ओके, गुड. तर आता जस्ट फॉर एक्झाम्पल, राईट, की आता आपण हे एक्स आणि वाय प्रिंट केले, राईट? त्याचप्रमाणे की आणखीन व्हेरिएबल घ्यायचे असतील की मी आता तुम्हाला फॉर द टाइम बिंग वाय इक्वल टू स्टार असेल, तर वाय इक्वल टू स्टार प्रिंट केला तर जस्ट वॉन्ट टू शो यू समथिंग. कारण ह्या गोष्टी आहेत ना खूप सिंपल वाटत असतील, पण तुम्ही स्वतः प्रयत्न केलात ना की जास्त मजा येईल. ओके, सो नाव यू कॅन सी आय प्रिंटेड स्टार, राईट? कारण स्टार असाइन केला याला म्हणून प्रिंट केला, राईट? तर अनदर वे आता नाव परत दुसरं दाखवतो की आयडिया इज हो, एकदा प्रिंट केला पण आता पुढे मी त्या वायला दुसरी व्हॅल्यू असाइन केली, 2 स्टार म्हणालो आणि नंतर प्रिंट केलं. तर काय प्रिंट होणार आहे सांगताय का कोणी? दुसरे वेळी 2 स्टार असाइन केले आणि प्रिंट केले तर काय होईल? लेट्स सी द रिझल्ट. व्हॉट हॅपन्स इज प्रिंटेड. पहिला 1 स्टार प्रिंट केला, नंतर 2 स्टार प्रिंट केला, कारण आपण दोनदा प्रिंट करतो. जेव्हा याची व्हॅल्यू 1 स्टार होती त्यावेळेला प्रिंट केला एकदा. आता त्याच व्हेरिएबलला आपण
दोन वाय स्टार असाइन केले म्हणून मग ऍक्च्युली दिस इज स्ट्रिंग. ओके, तर ती असाइन केली तर it printed that on screen, right? It is just a string, something like you remember आपण म्हणतो तर this is my city, right? आणि इथे म्हणालो की I am at Python class, right? अशातलं म्हणालो तर it is gonna print both of those text, right, one after another. This is my city and then next text is I'm at a Python class, right? तर एका व्हेरिएबलला you can assign multiple different values at a different time, पण जी लास्ट असाइन केली असेल that is what it gonna keep, right? कळतंय की पहिला हा टेक्स्ट असाइन केलेला, त्यामुळे when we printed it here it print that text. When you change the text, assign some different text, wise printed that same thing, second text. Correct? मुलांना कळलं का? ओके गुड. आता व्हेरिएबल्स आहेत तर व्हेरिएबल्सचे some of the information related to variables की पायथॉन मध्ये म्हणजे इट्स अ डिफरंट थिंग की डिफरंट लँग्वेजेस कशा हे करतात. आता इथे आपण डायरेक्टली वाय यूज करायला लागलो, राईट? वी डिड नॉट डिक्लेअर द वाय, सो वी डिडंट से एनिथिंग वाय इज अ टेक्स्ट फील्ड और समथिंग असं काय म्हणालो नाही आहोत. डायरेक्टली यूज करायला लागलो. दॅट मीन्स वी डोंट नीड टू डिक्लेअर द व्हेरिएबल्स इन पायथॉन. सो दॅट इज व्हॉट इट सेज. Variables do not need to be declared with any particular type. Variables can even change type after they have been set. तर these two ही second property आहे that you guys will see it later, but just for the name of understanding, this is one of the things. We will go over this one later. Variable names are case sensitive. आता याचं एक्झाम्पल दाखवतो तुम्हाला मी की काय होतं की आता आपण इथे एक्झाम्पल मध्ये ए दिसलंय, पण इथे यू कॅन यूज डिफरंट किंवा आय विल यूज द सेम व्हेरिएबल, राईट? लेट्स डू दॅट. ए इज 4 आणि when I use a equal to it, right? And if you can see दोन्ही एच आहेत, राईट? one is a lowercase a and one is uppercase a. But if I print a and a, then you will see the difference here. So you can see a first a print झाला lowercase आणि then it printed that uppercase a, which is this one, right? So what is that means ki same variable a and a, they are treated as differently. So those variable names are case sensitive. Another example म्हणायचं असेल तर की आपल्याकडे सिटी असते, राईट? ओके, लेट्स सी. आपण माय सिटी इक्वल टू आपण म्हणू ओके राईट, अँड देन माय सिटी इक्वल टू मुंबई. सिटी, दोन्ही सिटी नावं देताना सारखीच आहेत, राईट? पण प्रिंट करताना बघितलं तुम्ही की this is usually big issue when you are actually doing the coding and accidentally you use the same name for the variables. You can see both are the same spelling, right? My city, my city.
but one is uppercase, one is lowercase. त्यामुळे दोन्ही प्रिंट करताना appropriately print होतात, right? So that tells us that variable names are case sensitive in Python, right? And this one also we will see it later. Like you want to specify data type of a variable, this can be done using casting. पण तुम्हाला अजून डेटा टाईपच माहिती नाही, तर that's the reason I just put it there. But those are some of the properties we will learn about them later. Okay. कोणाला काय क्वेश्चन आहे ऍटलिस्ट या गोष्टींवर आतापर्यंत जे काय आपण केलं शिकलो त्याच्यावर? कोणी येस म्हणत नाही, नो म्हणत नाहीये. इज इट डिफिकल्ट मुलांना समजायला कठीण आहे का? Okay, variables, you can use any name. Yes, you can use any name for variables. पण युजली प्रोग्राम करताना जस्ट आता म्हटलं की आपल्या ते ऍड्रेस असेल, राईट? ऍड्रेस मध्ये ओके, ऍड्रेस मध्ये लिव्हिंग सिटी असेल, एक वर्क सिटी. समजा तुम्ही यू लिव्ह इन अ पनवेल बट यू वर्क इन मुंबई. सो लिव्हिंग सिटी साठी द्यायचं असेल नेम तर ओके, लिव्हिंग सिटी, अँड देन अनदर you want to keep the name separate, right? Like then you will say work city. So that way, if you put it this way, then you know when you use those variable in a program, you know which variable you are referring to. त्यासाठी variable names काही देऊ शकतात, पण usually people give some more meaningful name. आता इव्हेंच्युअली आपण प्रोग्राम करू त्यावेळेला कळेलच की what kind of naming convention people use आणि रूल्स काय आहेत तशातला. ऍक्च्युली आय डिड पुट इन देर आर नेमिंग कन्व्हेन्शन, तर येईलच पुढे. पण दीज आर सम ऑफ द रूल्स, राईट? की yeah, so you can use like a grandma, grandpa, those kind of things too. So there are some rules. Variable name must start with a letter or underscore character. आता मी उद्या उठून व्हेरिएबल नेम असं नाही म्हणू शकत 3 or 2 लिव्हिंग सिटी असं म्हणायला गेलं तर you can see right away it will start giving error, syntax error, because the variables cannot start with digits. It must start with letters or underscore. Usually people use underscore to signify something, but we will talk about it later. You can start the variable name with underscore. You can save it and you can see if I run, it works. Right. Print. Okay. Yeah. Now you can see, right? I changed the variable name and in my print mode, I'm using the same old name. So whatever, right away, interpreter gave the error saying name error. Names my city is not defined, and you can see it. My city, I'm using it here, right? But my city is not defined. म्हणून लगेच इंटरप्रिटरने एरर दाखवला की oh, my city is not there. So what I need to do, I need to use these names in a display. Correct? So that is the way usually सेव्ह करून रन करायला गेलात की तुम्हाला एरर दिसतं आणि मग then you can fix those errors, this kind of errors. Okay, so that variable name has to start with a letter or underscore. The variable name cannot start with number. And this variable names can only contain alphanumeric characters and underscores, like a uppercase or lowercase all characters, 0 to 9 letters, and this underscore. आणि मगाशीच म्हणालो तसं की व्हेरिएबल नेम्स आर केस सेन्सिटिव्ह, राईट? सो एज
spelling is same, but spelled it differently. But each of them is going to be a different variable. मात्रे तुमचा व्हिडिओ ऑन झालाय आणि okay, any question on variable names? Okay, so okay, the next is there are आता म्हणाल की variable names की everybody want to name the variables some meaningful name like a living city or this. त्यामुळे there are some naming convention आहेत. काही गरज नाही आहे सध्या लक्षात ठेवण्याची, पण there are some naming conventions they called, which is one is called camel case. So त्या camel case मध्ये usually first letter is lower case आणि then variable name जसं मी दाखवत होतो इथे की if this is not a camel case, but if I put the living city, then this is called camel case because first letter is lower case and then you have other letters which are uppercase depending on, like you can say my living city, living or my living city. So this is camel case. Pascal case is something like every letter in this case is gonna be my work city, that way. And in case of snake is like you use underscores in between naming convention. Here naming conventions वगैरह when you really start writing bigger program, that time you use it, but just for the time being, just to know okay, oh, there is something called naming convention standards also. Yes, Mane, काय doubt है तुमचा? And that's more important. Sir. Sir, in the slide number 9, can you go to slide number 9? Bola. Sir, there is third point, a variable name can also contain alphabetical numerical characteristics and underscore. Sir, I did not understand how can we keep the variable name as underscore. आता दाखवलं ना, राईट? लेट्स से की इथे म्हणालो तसं की माय वर्क सिटी, राईट? तर यू कॅन यूज दिस लेटर फॉर द व्हेरिएबल नेम. जसं आता इथे दिसलं दाखवतो मी तसं की माय अंडरस्कोर वर्क अंडरस्कोर सिटी, दॅट इज हाऊ यू कॅन नेम द व्हेरिएबल. त्याच्यामध्ये अंडरस्कोर वापरतोय ना आपण, तर दॅट इज व्हॉट दे आर ट्राईंग टू टेल अबाउट दॅट. सेम वे की आता काय दुसरं लेट्स सी नंबर कुठे वापरता येईल की व्हेरिएबल नंबर असेल तर आपण व्हेरिएबल 1 equal to 20, व्हेरिएबल 2 equal to 30 आणि प्रिंट करत असो आपण व्हेरिएबल 1 आणि व्हेरिएबल 2. variable okay, variable 1 and 2, let's see, variable 1, so we'll go over this one, पण this is the idea की आता याच्यामध्ये 1 आणि 2 लेटर वापरतो, राईट? आपण तर दॅट इज द वे यू कॅन यूज, सॉरी नॉट अ लेटर, I did print out same field. Save and run. Variable 2 is not listed. You guys can. Okay, it's a good idea. Can somebody tell me what is the issue with this thing? It's a good if you can fix the typing issue which I have.
कोणाला कळेल का काय एरर आहे इथे? It's so fun to fix the usually error. So let me just see here. Here, can we just see this? Oops. Okay. कोणी एरर सांगेल का काय इथे? When I run this command, right? Run this module, I see the error. So how to fix this error? It says name error. Name variable 2 is not defined. So what is wrong with this thing? Somebody, okay. दीपाली ऐकायला येतंय का काय म्हणालो? Okay, you said something, but बाकीच्यांना कळलंय का काय एरर आहे ते? की इथे मी व्हेरिएबल डिफाईन करताना किंवा यूज करताना व्ही लोअर केस आहे, पण इथे प्रिंट करायला सांगताना आय एम टेलिंग अपर केस. सो ही इंटरप्रिटर डोंट फाइंड lower case field, right? So that was the error. But these are the kind of errors usually programming kartana accidental होतात, right? Right. So this is, sir, actually माने तुमच्यासाठी डाऊट होता त्यामध्ये की you can see की how number is used in a variable name, right? 1 or 2 is used. Same way, underscore is something you use. A lot of time people, instead of naming this way, they can name like this, underscore like this, to make it more readable. Sir, actually, sir, in this we can't use the only underscore, right? Like without any name, only underscore. No, you can use underscore too without, but that underscore is, you can say underscore 40, right? If you put it that way, let's see, I have never used it. Let's see what it does. So it printed, right? So this thing, this underscore has value 40. So when you printed, you can see 40 is printed, right? So it takes just underscore as a variable name too. You can use as just it is, but you cannot use more than once, right? So if you use it something like this, you can use underscore to make it multiple variables. Okay, you got it. Okay, so that's the idea behind the variable names, right? Actually आता मी एक दुसरं हे दाखवतो की okay, line 1. I just want to show you guys something. Okay, X star hai. Then line 2, I'm putting 2 stars. Line 3, I'm gonna put 3 stars, and then print line 1, print line 2, print line 3, right? तर असं मी प्रिंट केलं तर काय प्रिंट होणार आहे सांगा बघू. सांगतोय की कोणी काय प्रिंट होईल? एक पहिलं तर की किती काय प्रिंट. ओके, लेट्स गो विथ काय प्रिंट होईल. ओके, that's good start, Mane. Is that's it? What is that? Line 1, line 2. It's just gonna print 1 star. It's gonna print 1 star on a first line, 2 star on a second line, and 3 star on third line. Right? कारण आपण आता हे टेक्निकली बघितलं तर 3 व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेत आणि 3 व्हेरिएबल आपण हे करतो, राईट?
काय प्रिंट करतोय. तर यू कॅन सी राईट हिअर 3 variables, they are printed, one variable at a line, right? The first variable is this, which is printing star. Second variable is this, which is printing 2 stars. This is printing on the third line. So that is what the variable uses. So समजा just print statement असाच ठेवल्या, पण now if I change this, तर काय प्रिंट होणार आहे? It's very tricky or easy to look at it, but now what is will print? Now I just change the variable मधला content, but print होताना काय होणार आहे? Print. Someone, okay, someone, I think, yeah, Parth and Jagra are trying, that's right, yeah. So now all of a sudden now I started printing different sequence, right? You can see it now. Now it started printing 3 stars at the top, then 2 stars and this. जर मला now परत back to first way ने करायचं असेल की if I want to print like this, पण या वेळेला समजा मला इथलं कंटेंट चेंज नाही करायचं आहे. I just want to shuffle these lines and print this way. काय चेंज करायला लागेल मला? Jagdale, Parth, Mane, I need answer from you guys. Right, पण काय ऑर्डर पाहिजे ते सांगा. Okay, print line 3 first. Okay, I'm gonna change that. Then, okay, 2 अशीच ठेवायची and then change 1, right? Okay, this is team effort. Good, guys. Okay, so this, let's run it, right? So now you see, oh, okay. So that's the idea की व्हेरिएबल यूज करून व्हेरिएबलचं कंटेंट चेंज करून तुम्ही डिस्प्ले वेगळा करता किंवा इथला सिक्वेन्स ऑफ डिस्प्ले करून वेगळा करता. सो आयडिया इज यू जस्ट युजिंग द व्हेरिएबल्स, राईट? तर at least now we are just using string variable. Okay, this is called strings, right? Because the quotation mark मध्ये टेक्स्ट आहे तो, त्यामुळे त्याला स्ट्रिंग म्हणतात. There are other data types which we will learn too, but let's see, I think we were here, right? So there is another part which called data types. आता आपण variables बघितले, and as I was saying, this is a string variable. Even you can say line 4 जेव्हा कोट्स मध्ये येतं तेव्हा ते स्ट्रिंग आहे, राईट? दिस इज माय नेम. So this is all string, but there are other, this is one data type, but there are other data types too. तो कुठले कुठले आहेत तर, as I was saying, this is first one is a string called text type. There is a numeric data type which is integer, float, complex. Don't worry, आपण eventually शिकणार होते, पण की a equal to 3 म्हणालात तर हा 3 हा नंबर आहे, राईट? त्यामुळे a ची डेटा टाइप इज इंटीजर. सो दॅट इज व्हॉट द डेटा टाइप्स आर. किंवा समजा b इक्वल टू 4.5 म्हणालो तर b इज अ फ्लोट. दॅट इज द वे these things are treated, right? The variable has a data type. So depending on काय डेटा असाइन करता की टेक्स्ट असाइन केलं तर देन इट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप. जस्ट प्युअर नंबर एक्सप्लेन केला इंटीजर तर इट विल बी न्यूमरिक डेटा टाइप. पण न्यूमरिक डेटा टाइप मध्ये पण 3 डेटा टाइप्स आहेत, राईट? इंटीजर, फ्लोट आणि कॉम्प्लेक्स. Same way, there is other data types like sequence type. We will not look at those right now. But there is another one, Boolean, which we will look, which is usually d equal to true. So then when you say true or false, that is only one digit, right? It will have yes or no.
ट्रू और फॉल्स म्हणून ते बुलियन आहे, राईट, बिकॉज इट हॅज ओनली टू टाइप्स, टू व्हॅल्यूज, ट्रू और फॉल्स. So those are Boolean data types. This data type where we will go and print the data types later. कारण याच्यामध्ये म्हणजे we started with a variable and we are printing. We even showed how to print the variables. पण data types चा uses later होतो, right? तर we will go and do the data type as a small program. त्याच्याने तुम्हाला समजेल की अरे data type काय आहे. ठीक आहे. एनी क्वेश्चन्स ऑन दिस वन? नो, डेटा टाइप वर क्वेश्चन नका विचारू कारण दॅट विल कन्फ्यूज यू मोर. पण ओके, दिस इज द होमवर्क आय वॉन्टेड टू गिव्ह यू गाईज. राईट अ प्रोग्राम टू जनरेट आउटपुट लाईक बिलो युझिंग व्हेरिएबल्स. आता इथे आपण व्हेरिएबल्स यूज केले, राईट? ओके, लेट मी टेक आउट. इथे व्हेरिएबल्स यूज केले, तसं व्हेरिएबल्स यूज करून लाईन प्रिंट करून हे आउटपुट जनरेट करायचंय. These are the stars, same what you see here. These are the same stars here. Okay. Okay. आता ऍक्च्युली होमवर्क काय म्हणजे दाखवतोय, तर तुमचे काही क्वेश्चन असतील तर विचारा. आय विल आन्सर दोज. क्वेश्चन? Yeah, homework मध्ये I'm asking to print 4 stars. Okay, 1 star on first line, 2 star on a second line, 3 star on a third line. Oh, you don't understand the homework. Okay. That's good question. Why? की आता आपण इथे प्रिंट करताना, let me show you. Okay. So if I run these things, right? So what you see up? Let me change those line 1, 2, 3. One, 2, 3. Because this line are variable, right? So we are printing those. That is what. So idea is, okay, print those like this, right? So I'm doing a 4 stars to print. Okay, right? So now you got that. Don't copy my homework. Okay. Sir, okay. I think Mani, तुम्हाला काय doubt आहे? What is the doubt? You can turn on your microphone. Sir, I had the doubt in homework that the star should be in vertical or horizontal way. It is shown like this. Okay, दोन्ही साइडनी केलं तरी असेच दिसणार आहेत, राईट? 4 स्टार आहेत, तर इधर वे वर्टिकल, हॉरिझॉन्टल, डझंट मॅटर, राईट? डज इट मॅटर? कारण आता तुला दिसलं असेल की हाऊ आय वॉन्ट इट, राईट? डज इट आन्सर युअर क्वेश्चन? राईट हिअर दिस वे. ओके, आता हे सध्या जस्ट टेक्स्ट प्रिंट करून करता. इव्हेंच्युअली वी विल डू विथ डिफरंट लॉजिक आणि दॅट विल बी मोर फन. ओके, विल डू इट दॅट इव्हेंच्युअली. आता पुढच्या वेळेला ऍक्च्युली विल ट्राय टू सी की नेक्स्ट टॉपिक काय घ्यायचा ते. पण इफ आय डू द इफ कंडिशनल स्टेटमेंट, then that will be one good thing. We will try to do it. Okay. So I think we are towards the end of our class. Have a good day, guys. I'll post this homework on your classroom. मुलांनो, करा होमवर्क. टेक्स्ट पेपर वर करत असाल तरी चालेल. राईट इट अँड काय रिटर्न इट ऑन युअर गुगल क्लासरूम. It's very important कारण त्याच्याने we will go over it, so you will know more about it. ठीक है? Actually, I'm now gonna stop recording and you guys can